Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll have a 14 meeting ya. So long time no see, lama tidak bertemu secara synchronous ya, because we have got all the materials through the e-learning. Now we'll have a review and a bit what that have interactions ya with some of you. Then we'll go to the new materials, which is writing a CV ya. Jadi kita akan uh, menuju ke material menulis CV. Why this is important for you? Because after you graduate, or maybe during your study in Universitas Mercu Buana Yogyakarta, will go a part-time or sometimes working with some institution, yeah, and then after graduate you can apply this, ya, Sumpah kayak sekarang aja with lagi have Zoom. a job vacancies, ya. Tapi kayaknya ntar malam sih ngerjain sampai selesai soalnya mereka aku nggak ngerti harus diapa-apa ini. Okay, we'll just continue, ya, through today's materials. Uh, where does it come from, ya? Asalnya itu dari mana kata-kata CV, ya? We derived it from Latin word, which is curriculum, which mean course. Then we have vitae, which mean life. So we got the core of the meaning, which is the course of one's life. Yeah. So CV means your experiences, your background experiences related with your life. So what's your life? Kehidupanmu itu tentang apa kalau pengen diketahui untuk melamar pekerjaan, ya? So, what do you think? Ada yang pernah melihat CV? Tentu saja saya kira sudah kalau sudah di level mahasiswa ya. I want ask some of you ya. CV itu kira-kira terdiri dari apa? What part of CV that you know so far? Oke. Ini terima kasih sudah hadir di sini ya. Mas Tanu Wirajaya. CV consists of what? Do you know the part of CV? What will you write, Mas Tanu, during your CV's writing? Halo, Mas Tanu, are you here? Yes. So, what do you think about CV? What part of CV? CV itu terdiri dari apa saja ya kira-kira? Mhm. Terdiri dari Mas Tanu, CV itu consists data of pribadi, data pribadi. ya, latar belakang pendidikan, Oke. What terus else? ada keterampilan juga ada. Oke. Sama. Ya, thank you. Data pribadi itu yang seperti apa, Mas Tanu? Yang ingin Anda tulis di CV? What will you write? Maybe can you share it in English? Yeah. What will you write during a CV related with your personal information? Em, Is it about your name? Do you need this? What do you mean by that one? Ya, kita akan ketahui nanti Mas Tanu ya. Kita belajar bersama ya. Thank you very much for your Wait. response, Mas Tanu. Ya. So, later after we got what is that? The part of CV ya, that Mas Tanu maybe. Uh, Sama tuh apa ini? Kamu belum kisi-kisi keluarga negaraan. hmm.
Yeah, it's okay to discuss about kewarganegaraan or something else ya. All are important ya, but during this class you can concentrate ya. I first really appreciate for your attendance ya. Terima kasih sudah hadir, itu sudah luar biasa ya bagi saya di yang kita kesempatan Zoom ini. Oke, now how important is CV? Nah, seberapa penting toh kita itu harus menulis CV ya. So we can evaluate ourselves ya. Nah, makanya that's why during your CV you can make a self reflection. Oh, saya itu seperti apa? Nah, sometimes it is needed for you to ask your friends ya to reread your CV. Yes, because if we look by ourselves, maybe we have a perfect point of view, but if you ask about your friends, they can give some highlight about your what's that your background, so you can get the perfect one, yeah, to be given here in the CV. To screen candidates for interviewer. Nah, this is from the point of view of the institution, because yeah, somehow we have a lot of graduate students, then a lot of competencies, ya, then they will narrow it. Mereka akan mengkerucutkan mana kebutuhannya based on the GPA, maybe grade point average, based on the age, ya, our culture in Indonesia. Di Indonesia itu kan masih ada umur ya. Kadang kalau teman-teman di luar negeri mungkin beberapa sudah tidak pakai itu. Then some like that. So during a CV itu sudah membantu ya, from the for example 1,000 ya that apply to that job vacancies, then it will be filtered because of this candidates qualification. They can have maybe just 50 or 40 ya. Dari mengkerucut. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nah, seperti itu. So, be careful when you write a CV. Sesuaikan dengan apa? Ya, you need to suit this with the job requirements. Persyaratannya itu apa? Nah, gitu. Jadi, you can have it. It is the first introducer to the interviewer. Jadi nanti saat akan ada sesi interview, ini kan adalah perkenalan pertama tertulis gitu ya. Jadi teman-teman informasinya, the information will be directed to the interviewer. Yang interview nanti sudah akan tahu ya lewat screening pertama tadi. Then ya, sama dengan yang pertama ini, similar with the first one, it explain your complete background. Nah, komponen CV apa saja? Tadi Mas Tanu sudah menyebutkan beberapa. Nah, we can have our styles. Jadi, layout itu penting ya. You can get it in kind of Microsoft Word manually. You can do it in the Canva, many ya apps that you can choose. Ya, heading dan extra. Konten. Nah, apa yang ada di konten ini adalah tadi refleksi kan ada yang jelek juga. Nah, kalau CV, making a CV, ya please try to avoid your weaknesses. Ya, ya disingkarkan dulu yang kelemahan-kelemahan karena ini untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan Anda ya. All good stuff about you. So you need to pay attention to this one. Then, what is the positive one? The positive one is about your strength, ya. Dan points of agreement. Nanti kelemahan itu jadikan sesuatu yang positif. Misalnya apa? Oh, misalnya saya kemampuan in English competencies in the assessment for the scoring, ya. I still got a TOEFL score 450. Nah, gitu. Misalnya mepet banget persennya 450. You got this one. Dan itu suatu kelemahan yang masih standar dan you can try to explain whether this is in the CV or in the interview later on ya. Dan I'm willing to study hard. Now, tunjukkan progres mungkin ya sebagai usaha teman-teman. Now I am conducting a course. Now I am following this course. Nah, gitu, tunjukkan. Jadi kelemahan itu tidak serta-merta hanya titik statis saja. So you get the progress. What do you do now? Jadi
para interviewer nanti akan senang. They will looks like, wow, you are a good one. You can handle this kind of obstacle, this kind of weaknesses. Nah, contohnya. Then points of agreement. Ini yang match ya, yang tadi disebutkan bahwa how and why you meet their requirements. Di CV itu harus di kontennya itu dikaitkan dengan points of agreement. Mereka butuh syarat apa? Misalnya, bachelor degree of management gitu. Nah, pasti jangan di-highlight. Lalu butuhkan keahlian manajemen tambahan, you can write down your certificate, your for example, you have BNSP qualification, for example. Yeah, write about it. This is your positive thing. Okay. Misalnya disyaratkan tinggal di area ini ya, you can mention, highlight this. Apalagi disyaratkan mempunyai sertifikat bahasa TOEFL misalnya sekian, write this. Nah ini content is the kind of the general one. Then you need to highlight that the requirements meet with your background of experience. Your background of experience meet with their requirements itu. Nah, bagian-bagiannya ini teman-teman ya. Tadi benar salah satu yang disampaikan Mas Tanu ya. One of the section is personal information. Then we will have what is that? Educational qualification. Jadi kadang bilang IP nggak penting ya, tetapi IP itu adalah memfilter kemampuan teman-teman selama berapa tahun ini, 4 tahun ini ya. Perusahaan, the company will not get the time, tidak punya waktu untuk mengeksplor seseorang ya selama berhari-hari, berminggu-minggu. No, they have this kinds of assessment, sudah dibantu oleh sebuah institusi resmi, universitas. Makanya GPA is important. IP itu juga penting ya. Jangan anggap misalnya, oh saya aktivis. IP itu nggak penting, yang penting kemampuan saya di balik itu. Nah, kan tidak semuanya mengetahui ya. Nah, jadi semua harus balance ya. All need to be balanced. Employment histories. Nah, butuh teman-teman kalau magang, pernah part time, you can fulfill this in this employment histories ya. Personal interest, skills and reference. Nah, okay. This one personal information consists of, terdiri dari apa? Your name, full address, telephone numbers, email address, itu bisa. Ya, educational qualification, ya. First, academic, ya, yang akademik. Kalau non academic nanti kedua. The second one, non academic qualification will be in chronological order, giving grades, ya. Nah, nanti harus urut-urut, mau dari yang terlama terbaru apa terbaru terlama, ya. Name of institution. Nah, year of passing. Dijelaskan kapan ya, when you graduate from the junior high school, the senior high school, ya, the universities. Ya. Employment histories. Nah, kalau CV related with your experience in working in the job occupation, ya. So beginning with your most recent job, yang terbaru nanti sama berikutnya yang lama-lama, yang lalu-lalu itu ya. Company name, job title, duration, penting itu durasi, reason for living. Jadi job title itu nanti diperjelas dengan what is your job description. Maybe as a supervisor, supervise the branch of Kota Baru in shipping, packaging, bla 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 gitu. Singkat saja. Nggak, tapi harus dicantumkan. Karena penting mereka tahu, oh kamu tuh posisinya di apa? What's your position and what's your job? What's your job description? Nah, itu ya. Skills. Nah, karena banyak kalau mahasiswa umum terlalu banyak, apa keunggulan? IP sama, ya. You have the same GPA, grade point average. You have the same working experience, sama-sama memiliki the same level and quality of working experience. Nah, skills can make it different. Oh, dia bisa Photoshop, Corel Draw, ini nggak bisa. Nah, can be, ya. You need to state this.
your computer skills, the language skills, your media skills, your web skills, how to manage another one, ya. Then the next is the additional is the personal interest. Misalnya ngelamar jadi di sekolah, ya, you will apply it on schools, maybe in some staffing, in management. Tetapi di situ banyak target audiensnya, customer-nya dalam tanda petik adalah anak-anak. Nah, misalnya, oh I love to play with kids gitu, atau nanti dia mengamar di klub sepak bola misalnya ya, hobinya mungkin kaitkan hobimu yang tentang olahraga dicantumkan di sini ya, you love about that one. Nah, references di sini yang dimaksud apa ya? This is not like the book references ya, memang kata-katanya sama, the similar vocabulary references, but references here in curriculum vitae ya is the reference for making validation ya. Jadi membuat validasi. Dia itu benar atau enggak kerja di sini. Is it right that this Mr. Hari misalnya work in Universitas Mercubuana Yogyakarta? Nah, siapa yang dicantumkan? Misalnya dekannya, the dean atau rektornya, director, itu name. Nah, supaya bisa dicek. They can do the validations directly to the source that you write there, including the email and phone number ya. They can check it directly. Oh, pernah part time di kantor Antara, misalnya di Antara office in Jalan Taman Siswa Street. So you need to write down the branch manager or the directors there, the manager there, here. So this is important to make validation, ya. Then you can flower it up, ya, dengan bunga-bunga yang lain. Maksudnya tambahan-tambahan untuk menarik itu award and special skill, social services, publication, or living or working abroad. Nah, you can also state that. Nah, next the tips. Do and don'ts. Yang perlu dilakukan itu menulis CV setelah tahu you can know the styles, you can know the format, you know the requirement, you know the content, you know how to write it well ya. So make it brief. 2-page ratios is ideal. Jadi 1 sampai 2, jangan sampai CV-nya itu terlalu banyak ya. Yang luar biasa cantumkan di situ. Kalau you have a lot of achievement, a lot of experiences ya, choose the best from the best. Nah, prepare CVs for individual companies. Jangan pakai CV yang sama untuk 5 perusahaan, 6 perusahaan yang dilamar. No, because they will have different ya, mohon di mute ya. Tadi beberapa kali sudah. Ini yang baru hadir, di mute dulu. Oke, I will continue ya. Prepare CV for individual companies ya. Jadi tidak satu dipakai untuk semua karena berbeda-beda. Different requirements ya from this job, different requirements with that institution and etc. Ya. Customize your resumes ya. Ya, customize this. Use action verb and positive word. Nah, itu dalam strict dalam tata bahasanya ya. To psychological things to create the nuance that you have strong or impact or you are motivated, you are, nah, setelah ya. Don'ts. Nah, kalau tidak dikirim secara ini ya, kalau ada offline-nya di bawah ini, do not fold your CV ya, avoid folding your CV. Lalu kalau terlalu banyak tadi kebalikannya ini ya, do not put ya, include irrelevant information. Misalnya mau cerita ngalor ngidul jangan. You do not need to state it in CV ya. Maybe with I have managing relationship with 7 girlfriend so far. Nah, itu nggak usah disebutkan di sini, irrelevant. Nah, kayak gitu itu yang ekstrim. So what you did, not what you think. Nah, ini nanti kalau what you think bisa di interview. Kalau what you did itu yang dibutuhkan di CV ya. Next is personal information.
Ya, what can you do? Itu marital status, religion, health, native place, ya. Tidak terlalu yang spesifik ya, karena ada privacy juga. Nah, avoid unusual font size ya, yang misalnya untuk PowerPoint ngajar anak TK digunakan di sini fontnya ya, jangan ya, karena the normal one nanti akan ada kind of distraction if you have kind of unique font style, stylish, coloring, misalnya ya stylenya A-nya pakai A huruf 4 gitu ya, avoid that one. Avoid repeating information. Avoid personal pronouns ya, I, my, tadi diganti dengan active or maybe positive sentence ya. Do not outsource, do it yourself. Nah, ini yang terakhir ya. Misalnya ChatGPT, please make my CV. Itu nggak bisa karena terlalu banyak promptingnya yang khusus-khusus ya. You need to make it by yourself. Atau meminta teman dan sebagainya untuk nuliskan itu akan kurang ya. So that's the tips do and don'ts ya. Please focus on the job what you want, itu kan tadi. Emphasize on achievement and result. Dan conclusionnya itu easy to read the design and language. Jadi formatnya apanya yang mudah dibaca ya. Speaking, spelling, and extra writing, this is about writing ya. Mistakes are unforgivable. Different with the speaking ya. In the interview, you can do the correction directly. Tapi kalau dalam CV, ya karena tertulis ya, so make use of technology. Bisa cek di Grammarly, etc. ya. Dan education or employment first. Jadi sebelum macam-macam itu utamakan education or employment first ya, di sebelum hobi and extra. Quantify every statement, ingat karena ini sebuah pernyataan resmi, jadi harus betul, tidak berbohong ya. Ask someone to review your CV. Nah, ini contoh ya, nama, mobile phone, email, educational background, work history ya, nanti bisa dibaca di e-learning kalau akan saya share. Dan non-education, oh pernah di sini ya, interest, skills ya, referensi, misalnya dulu rektor lama ya, Bu Ali Matus itu dicantumkan di sini. Ya, oke. Ada 29 students that comes to this meeting. Ada pertanyaan teman-teman tentang materi CV? Dua pertemuan sebelum kita ada UAS ini. After we got several English expression like asking question, ya, kemarin itu direction, giving some suggestion, advice, ya, itu dibutuhkan. Kenapa bahasa Inggris 1 itu dasar? Karena this is a basic to create your further writing, your further speaking, and etc. So we still deals with kinds of English basic expression. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada? Untuk review, saya akan tanya ke dua orang ya sebelum kita tutup. Tadi Mas Tanu sudah. Sekarang cewek ya. Mbak Nafisa Adila. Mbak Nafisa. Halo? Mbak Nafisa Audila. Di sini atau di mana? Are you listening? Mbak Nafisa Audila? Mas Izo nanti dengar rekamannya ya, karena ada beberapa yang datang terakhir ini. Mbak Nafisa? Yes, I'm here. Hai. Ya, coba from many points that you get, dari poin-poin banyak itu, sharing satu saja. Please share one of the important of CV or maybe, jadi CV itu buatnya seperti apa gitu, apa yang harus ditonjolkan, bebas, salah satu saja. Atau tipsnya, salah satu tipsnya boleh, don't do-nya misalnya, Mbak Nafisa.
Yang di sini ya, yang Sir, tidak di. Can you share a bit? Satu saja dari yang banyak tadi. boleh dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia saja? Can be, ya boleh. Nggak apa? Pemahaman ini. Seperti tadi pemilihan font. Oke, sip. Gimana kalau memilih font? Harus disesuaikan. Misalnya kayak tadi waktu apa ya, ketika tujuannya untuk mengajar anak TK atau anak-anak, kita sesuaikan di situ. Oke, itu hobi ya. Kalau font itu boleh nggak yang norak gitu? Misalnya besar-besar, nanti coloring gitu boleh nggak? Kalau CV bukan PowerPoint. Tidak, karena Oke, seperti ketentuannya harus formal seperti itu. ya, thank you. Sudah cukup Mbak Nafisa ya, artinya memperhatikan. Oke, satu sampel cukup Oke. ya. Saya buka pertanyaan terakhir karena tadi kesempatan sebelumnya sudah saya tanya. Ada yang mau bertanya? Ini sudah saya rekam ya, 2 halaman. Jadi 30. Tadi 30, ini keluar satu lagi ya. Tadi satu yang gambar naga tadi masih apa ada di rekaman nanti keluar lagi. Oke. Thank you very much. Tidak perlu presensi atau di chat ya. Ini sudah direkam. Terima kasih sekali. Ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah hadir ya. Nanti wasting of time karena waktu kita terbatas. See you again. Nanti UASnya mirip UTS ya. Saya permudah teman-teman nanti tetap bertanggung jawab ya. You learn a lot, have a literary, jadi baca yang banyak, melihat video-video pembelajaran kemarin supaya English skills-nya, basic-nya karena disesuaikan dengan prodi masing-masing. Besok teman-teman di manajemen ya upgrading about your management topic in English too or your further context of English. Oke, teman-teman. Selamat menjalani hari, sehat-sehat selalu ya. Thank you very much. Goodbye. See you in the next time. See you, sir. Ya. See you.